Everybody say, ah. Say, oh, oh. Say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, yeah. Enough to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Zion. You're my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Ra. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner with over 30 years of unbroken service to the community is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us, speak to us, let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 AM to 6 PM. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner. services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way.
Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us, speak to us, let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner. Rainbow Radio. Three voices, one God, one station. Mame Mao Achi, Name Mao Akwaba, and Sambra Akasa Afiyesu, aha, Rainbow Radio International. Eha, and we are seeing 80 and pay and ne yawada kron. Yene BWF Solicitors, and a better king come up. Yameni no Kurani Mahunu, lawyer by Ache Papa. Afienso afe and a meneshia, and Timemana Fishiapa. Ansana no Kaihuni say UT 92.4 FM. DAB Plus, yes, Sheho, Manchester, Baby Abafabia, Ubishia, and a pay for a pigeon to her. Uba Facebook no so a Rainbow Radio International with double L. Me pacho bomodi se ubeshe na wakantiri wuni ya binu wabitini ya ne lawyer Eunice word my lawyer me pacho me ma wafrishi apa Me Joseph Prophet, ye hu ache, me de ma feel pa easy nti. afi nyina pe de beshia Yen can it later, ma feel pa. Me chia ye tie for na me mamuni na appreciate pa happy new year. Saying your prophet kind, this is my first time seeing all of us this new year in see. I hope it's saying your mia don't na mo ho ye and you had a good Christmas also so in see yen shall say prophet na yen so also because we need say yen breast so emre no and ko enokre uh, yo enye sania ubetwa aguama ye no anopai wo de update no na afi ya discuss nia ewo ho nyame nhira fa ye ko you into and I pay just a little bit of updates in terms of your applications. Into either say why your application for entry clearance, which is obia ofri amanone person or by UK Chrome ha. And I say what's UK Chrome ha why your application for will leave to remain. And no omo aka say now the priority service is also available into nkorɔfo mo UK Chrome ha you say you was super priority service and no ubetia £800 £800 no so obviously say utua no na so okay say ubetia application fee asan so it's your immigration health surcharge into £800 no is an addition to that application fee any immigration health surcharge na ubetia. I know say for us lawyers no yeah perhaps and for some of the entry clearance applications no almost like I say because almost super priority and I say almost priority service no available no almost bet to me ama who kwan say so obi aye application ne deda na a person apply for priority service ɛkwan da hɔ ma saa nipa no sɛnea obetua for priority nti ɔmo ankasa asɛnde email sɛ saa nipa no ɛpɛ sɛ apply for priority service sɛnea ɔmo bɛhwɛ application no mu ntɛm a ɔmfa ne details ɛnkɔ certain email so na ɔmo nsɛnde ne link a ɔmo de betua saa priority service fee no and then within 15 working days no ombeyi na no nti outside and I say entry clearance applications no usually priority service no is about £500 nti no sa no sɛ wotua wonim sɛ within 15 working days because usually no na say a year
at least 10 working days, but since someone can say within 15 working days, no, I will be making sure say unsa aka decision. In regards to nkurɔfoɔ work room ha no, of course sɛ woayɛ wo application deda na wopɛ sɛ sign ɛho adwuma in terms of the fact sɛ ebia wopɛ sɛ wotu kwan biribi asi nti wohia priority service as soon as possible. Ɛno no deɛ na sign ayɛ application no biom aka akyerɛ mo sɛ application wɔ home office, but because of nneɛma seesei ne sei no nti wohia decision ne ntɛm nti woyɛ application no biom wobɛsan atua application fee, asan atua IHS no, asan atua saa £800 no sɛnea wo nsa ɛbɛka decision no ntɛm. And so in regards to your in-country applications and as a leave to remain applications, no, whether it's for family, students, skilled worker, so open decision in time now person to for priority service now over to me assign it to ya fees ni bill send your over to me in your decision no in time. Say wait to your fees no dida na because what I your priority service into Uber here application fee no reimbursed and I say Uber per se Uber refunded application fee ama obium because what I your bioma usually automatically within 90 days no so the two accounts no but say within 90 days farm bro dear and they over to me I could get complaints saying ya to me a discano a bro back. Ɛno no saa no na wɔka kyerɛ ho sɛ because woyɛ application no first time as standard service no wotua application fee ne IHS no but na biribi aba anaasɛ biribi asi nti na ɛsɛ sɛ wotua for priority service nti wasan atua fees no biom nti wohia a refund of the application fee ɛne IHS na wotua first time no sɛnea ɔmode ɛno no ɛbɛsan abrɛ wo back bio. Nti ɛno ɛyɛ the first point to note in terms of your applications that priority service is back but I say ɛno nso saa no wotua that extra fee. And then secondly, I know say Lawyer Richard Abu also in terms of things to look forward to this year. Nti omo ama ho kwan say skilled workers nkurɔfoɔ a ɔmo pɛ sɛ ɔmo ba kurom ha ɔmo de aka ho sɛ wopɛ sɛ woyɛ teacher adwuma ɛno nso saa no ɔmo de aka yɛ shortage occupation list no so nti ɛno no saa no they would allow nkurɔfoɔ a ɔmo yɛ graduates anaasɛ ɔmo kora level 3 qualification to be able to come into the UK to work as teachers. Nti ɛno no saa no the main requirements ɛyɛ sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ wowɔ saa level 3 which is the required skill level. Wosan nso ɛwɔ English language at the required skill level B1 and answer B2. And then you also have to be able to show say ampa wo adwuma no a wobɛyɛ no either sɛ ɛwɔ shortage occupation list no so anaa koraa mpo sɛ woba as teacher as a normal skilled worker a wopɛ sɛ wobɛkyerɛ adeɛ ɛwɔ schools a ɛwɔ UK kurom ha. And also saa no na wɔkyerɛ sɛ because ebi a wo salary na ɔmo betua wo ka no ɛbɛso saa 25,600 threshold na ɔmo hwehwɛ anaa sɛ ɛyɛ shortage occupation list no so deɛ and the fee which is at the job market level no ɛna ɔmo de betua wo ka nti ɛno so saa no na wo score points a wode betumi ayɛ application with all skilled worker applications no ɔmo hia 70 points nti saa required skill level no yɛ 20 points sɛ wotumi ɛkyerɛ sɛ wonya wo certificate of sponsorship so a that is also another 20 points. Certificate of sponsorship no a job offer na anaasɛ edwumafoɔ no aka kyerɛ wo sɛ ɔmo bɛma wo edwuma no ɛna 10 points no for saa English language no nso nti the extra 20 points will come from things like wo salary level na ɔmo betua wo ka sɛ yɛ 25,600 and there wonya another 20 points sɛ ɛnyɛ 25,600 na
under the shortage occupation list no so na ɔmo tua wo deɛ so ɔmo tua wo deɛ and then also bɛyɛ another 20 points into is interchangeable in terms of the extra 20 points I will bring you to get your 70 points into and also sano that will help in conform with you and I say in conform ɔmo pɛ sɛ ɔmo ba UK Chrome ha ɔmo pɛ sɛ ɔmo kyerɛ adeɛ at all levels into it's not just for those that are teaching at secondary school level in conform colleges in conform university level in conform there even at the secondary and primary school level in also san also for in conform per se omoba UK Chrome ha into that is something to look forward to in terms of your skilled worker visa in conform share say ɔmo betumi anya biribi because time and time again nkurɔfoɔ frɛ ɔmo hwɛ sɛ ɛkwan gya bi wɔ hɔ a ɔmo betumi ɛde aba but you have to make sure say you are getting the job because application ne deɛ as long as you meet the requirements wobɛtumi ayɛ application no but ɛyɛ edwuma no sɛ wobɛtumi anya edwuma no a ɛno ɛna ɛbɛboa wo ama the whole application process no ayɛ easy because without the certificate of sponsorship no wotumi ɛnyɛ application no nti ɛno no ɛhia paa. Thirdly, as well, in terms of yeah, general applications, no, so I know that when it comes to yeah, EU applications, which is another topic that we are going to be discussing today, most people sometimes some movies that say we application now, how long does it usually take? In regards to applications, no, I know say with EU applications generally do it may take about 2 to 3 months. But say ebia afe na washa say oh yeah application no ebia woyɛ obi a wonyɛ pre-settled da nti afei na wobɛyɛ pre-settled saa June 2021 deadline no apa ho nti wo din no ɛne system no mu koraa nkurɔfoɔ a ebia ɔmo ayɛ pre-settled koraa mpo no sometimes it can come quicker than that if ɔmo ayɛ ɔmo biometrics but sɛ wonyɛ pre-settled afei na wode ebia family permit aba anaasɛ afei na wobɛyɛ pre-settled anaasɛ settled status no deɛ a it takes some months nti at least no yɛma ɔmo 6 months to be able to make a decision and then obviously grant you wo pre-settled anaasɛ wo settled status no but when it comes to nkurɔfoɔ a ebia ɔmo ayɛ pre-settled ne dada because ebia 2019 mu hɔ no ɔmo teeɛ no na ɔmo yɛɛyɛ nti ɛno no saa no they were able to gather their documents and then do the application ɛno no saa no sɛ wo switch it akɔ settled status na ɔyɛ application na within a few weeks no ɔmo de wo decision no ɛbɛbrɛ wo because wo details ɛwɔ ɔmo system no so deda nti in regards to ɛno no saa no it will be a much quicker process than obi a ɔyɛ application no for the first time nti profits and ɛha na megya no wɔ na yɛtumi atoa so. Yo, mate megye di sɛ sesei nkurɔfoɔ bebree na ɛna ɛyere ne nkurɔfoɔ bebree na so na ɛde application no ɛkɔkɔtum nti membisa sɛ premier service no yɛ putu sika no nyina together sɛn na wɔ sɛ onipa no ɔprepare ansa na wɔde aba nti obi a wɔ kurom ha sɛ ebi a woyɛ priority super priority service na yɛnka ne sɛ obi a ɔwɔ family nti ɔyɛ further leave to remain application because applications no dɔɔso nti fees no nso ɛyɛ different for every application bi a ɔbɛyɛ nti sɛ ɛyɛ further leave to remain application na yɛnka ne sɛ application fee na nipa no ɛsɛ otua for application no yɛ 1,052 ɛna immigration health surcharge for 2.5 years no ɛyɛ 1,560 nti sɛ woka ɛno no bom a wonim sɛ wotua over £2,600 and then you have the super priority fee of 800 nti wode ɛno nso ka ho a na wotua over £3,500 for just that one application ɛbaakyɛw ɛno no yɛ nipa baako patran ɛno no yɛ nti nipa woyɛ baako. family na wokɔ for super priority ne deɛ a ɛne ɛnɛ ne kyerɛ sɛ wotua ma mu nyinaa
Oh, okay. Okay. Yes, it is. So Okabon say and they say me yes as super priority there. I say me yeah ma omuni na inti usually no application no they will have dependents into say would yeah they will add all the fees together as one into want to mean kasa would yeah priority no ama one kwa so to me to emma obia into and also sa no say yet to me and so because definitely mo yɛ na as a family application a mutumi ngya baako ɛsɛ mutumi yɛ ne nyinaa bom because of the way the online application system no yɛ designing no nti ɛsɛ mo yɛ ma ne nyinaa ɔmo nyinaa. Nti sɛ family bi yɛ na adwene some the application kɔtuma ɔbaako Yeah, ntumi nka sɛ omeme yɛ me deɛ no super priority na nkaeɛ no yɛnyɛ no normal standard ɔmo ntumi yɛ no ne ntumi saa nyɛ saa dɛbi ɔmo ntumi nyɛ dɛbi ne saa ɛmo dɛbi ɛneɛ dɛbi. anɔpa yi ɛno ɛna lawyer Eunice aka no nti wate information a wɔde aba no wei ɛyɛ nneɛma a yɛabobɔ so a nti anɔpa yi ma yɛma no kwan na yɛntu Amerika nkɔ Oh my God, I love Rainbow Radio. Many colors, many voices, one God, na one station. ɔmfa yɛn kasa nwuram na afi mabie telephone line no kae sɛ ɛyɛ 0208 133 4646 anaa 0208 133 1134 wopɛ sɛ wode wo nsɛm no nso ɛfa yɛ whatsapp no so na metumi kenkama lawyer na woyi wano a ɛyɛ 0777 1950989 ɛyɛ 0777 1950989 whatsapp no wode nsɛm no fa so a odiifoɔ mɛredi ɛde ama lawyer na afi ɔde biribia abrɛ wo pɛpɛpɛ lawyer Eunice mepaakyɛw yɛnkɔ ɛnɛ anɔpa yi ɛdeɛn na ɛyɛ latest news ma yɛn Nti wɔhwɛ yɛ topic na is to do with nkurɔfoɔ a wɔwɔ access anaasɛ wɔpɛ sɛ wɔnya access to public funds nti in particular no yɛhwɛ yɛ EU nationals ne wɔn hokafo anaasɛ wɔn family members a wɔte UK kurom ha. Nti yɛn nyinaa yɛnim sɛ Brexit ne si 2020 mu hɔ. And January of 2020 no ɛna UK free EU nim. Ɔmo ma ho kwan sɛ by December no na ɔmo bɛgyae free movement. Nti free movement no ɛyɛ part of the union treaties na UK na ɔmo ka ho bi. Nti na yɛka sɛ because yɛka EU no nti any member state anaasɛ any EU member sɛ wofiri Spain, France, Portugal na wopɛ sɛ woba UK kurom ha a wobɛtumi aba. For the first 3 months no wobɛtumi aba abɛtena ha ayɛ biribiara te sɛ wowɔ wo kurom. But after 3 months no ɛyɛ sɛ wotumi make sure sɛ wopɛ sɛ wotena UK kurom ha a ɛndeɛ ɛyɛ sɛ wotumi make sure sɛ woyɛ adwuma anaasɛ woyɛ self-employed anaa aka mpo sɛ woyɛ self-sufficient wankasa wowɔ sika nti wowɔ comprehensive sickness insurance anaasɛ woyɛ student kora mpo a wokura wo comprehensive sickness insurance. Nti this was part of what UK for ɛka ho bi. And this was under your Maastricht Treaty and your Treaty for Function of the EU. Into part of all of this was yɛn can say ɔmo ɛyi free hɔ because UK free EU nim. Into a lot of EU nationals, especially nkurɔfoɔ a ebi a ɔmo ɛnyɛ EU for in particular. Into ebi a me uncle ɔyɛ Italian ni wakɔware ɛwɔ Ghana ɔde ne yere akɔ Italy ɔmo awo ɔmo nkɔla no ɛwɔ Italy waba UK kurom ha ebi a ɔbaa UK kurom ha 2019 mu hɔ nti because waba UK kurom ha 2019 no watena ha for some time ansa na UK free EU nim under yɛ mbra no obetumi aba abɛtena ha so obetumi akyerɛ sɛ ɔyɛ adwuma anaasɛ so obetumi akyerɛ sɛ na ɔyɛ self-employed anaasɛ self-sufficient at the time na yɛ EU regulations ɛyɛ adwuma no
he will have to have shown all these things. Nti me uncle no, ɔne ne yere ne ne mba abɛtena UK kurom ha. For some reason ne yere no ntumi nyɛ adwuma. Ɛna ɔno nso saa no n'adwuma no a ɔreyɛ no, ɔnhyɛ da ngye kɛseɛ. Wɔwɔ nkwadaa 4. Nti sɛ wɔtumi gye biribi kakra sɛnea wɔbɛtumi ahwɛ wɔn ho. Nti akɔba ne sɛ because ɔyere no ntumi nyɛ adwuma no nti, wayɛ application sɛ ɔpɛ sɛ ɔgye benefits kakra. Ne kunu no, because n'adwuma no nso nhyɛ da ndɔɔso, ne sika no a onya no nhyɛ da ndɔɔso. Wɔrehwɛ sɛ wɔbɛtumi anya saa benefits no anaa. And usually, so what's na UK Chrome have for less than 5 years, almost say so yeah application under your EU settlement scheme for pre-settled status and I say limited leave to remain. Instead no sano your application na normal day with limited leave to remain confirmation status letter abroad. So we need card ni bia na omo the card na abroad because we bia onye EU ni anase Italian ni. Nipa na ɔyɛ Italian ni no obviously because ɔwɔ biometric passport ni nti ɔmo mbrɛ ne card because ɔno no ɛwɔ biometric passport deda. Nti ɛno ane sɛ ɔmo brɛ no saa confirmation of ne status na wenya no which is pre-settled anaasɛ ne limited leave to remain status letter no. And then you can also view status no online into OSHA AU for applications and answer almost status na usually more picture with evidence of either limited leave to remain and answer indefinite leave to remain na de ama. Into senya make no ɔbaa no ntumi nyɛ adwuma nti ɔtena fie with nkwadaa no a ɔpɛ sɛ ɔgye benefits. And usually sɛ wokura limited leave to remain ɔmo ɛka kyerɛ wo sɛ because of the fact sɛ wo leave no ɛnyɛ permanent ne nti usually Department for Work and Pensions so woyɛ application for universal credit a ɔmo ɛka kyerɛ wo sɛ you are not eligible wontumi apply. And time again we know say under your regulations for your welfare benefits and sika nkɔfo ɛgye ɛwɔ kurom ha it is very complex in terms of the fact say because of Brexit ni nti I can say ukra sa limited leave to remain and answer ukra pre-settled status under your appendix EU and now crampo say oh yeah family member of an EU national and answer oh yeah EU national yourself now ukra sa pre-settled status now in most cases you will not be able to apply for that universal credit. In see and no no a lot of people feel say oh but say not before you be free EU nim say you to me meet certain requirements na to me my benefits na I didn't na see at them more catch and say you to me and just our benefits medium. Nti we know say generally no from Welfare Benefit Act of 2012 almost the universal credits eba for because first no say woje benefits woje wo tax credits woje wo housing benefits woje wo child benefits woje all those separate benefits no separately but almost the universal credits no ba say ne nyinaa no ɔmo bɛka abom na ɔmo de ama nipa no a ɔrehwɛ akwadaa no nti ɔmo bɛma saa nipa no standard allowance on top of saa benefits na ɔmo de hwɛ akwadaa no anaasɛ nkwadaa no and then they will give them some extra benefits in terms of ebia ɔmo housing ɔmo ntumi ntua dan ne ka na ɔmo hia mboa a na ɔmo de no nso aka saa universal credit no ho. Nti universal credit is should I say total of saa nneɛma no a ɔmo de ma maamefoɔ no anaasɛ parents no a ɔmo ɛrehwɛ nkwadaa no. Nti ɛno no saa no that Welfare Reform Act of 2012 no
introduce saa universal credit sɛnea ɛbɛyɛ easy ama nkurɔfoɔ a wɔpɛ sɛ wɔgye benefits no. But there was a criteria nti kaa sɛ wopɛ sɛ wogye saa benefits wei deɛ ɛsɛ sɛ ɛtumi kyerɛ sɛ ebia because of wo situation no wontumi meet wo basic needs nti ɛho behia sɛ wobɛtumi agye saa universal credit. Ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ wo age no nso ɛyɛ at least 18 and above. Ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ obviously wogye a certain amount of income nti hwɛ wo financial income a wogye. If it's below a certain threshold, then they will assess and see if you are able to benefit from saa universal credit no nso. Nti usually yɛ financial assessment no for wo ɛne wo kunu anaasɛ nipa no a wo ne no tena saa efie hɔ. Sɛ nkwadaa no bi koraa mpo yɛ adwuma a, they will also assess sika na gye no nso aka ho. Nti once they've done that assessment, then they are able to know say nipa wei ɛna ɛbɛ qualify anaasɛ nipa wei ɛna ɛbɛ qualify. And usually in most cases, sɛ woyɛ application no online a brɛ wo a decision within a few weeks. And then in terms of the uh, universal credit no nso, because there were regulations a ɛdi nkurɔfoɔ a wɔbɛtumi anya saa universal credits no nti, wɔbɛhwɛ sɛ saa nipa no a wayɛ application no, ɔbɛtumi anya benefits based on regulations na wɔwɔ no. Nti yɛwɔ saa universal credit regulations ɛno nso ɛbaa 2013. And also saa no nso kyerɛ nkurɔfoɔ a wɔbɛtumi agye. And since Brexit no nso update yɛ nti nkurɔfoɔ bi te sɛ EU nationals ɛne family members a wɔnya permanent residence no wɔbɛtumi anya. Nkurɔfoɔ a wɔyɛ frontier workers, nkurɔfoɔ a wɔte kurom ha a wɔwɔ settled status, nkurɔfoɔ a wɔyɛ British ɛbɛtumi anya. But then there are exceptions to all of this as well. Usually, so sure with circumstances, no who say obviously, we obi a wayɛ adwuma watena kurom ha akyɛ ebi afei na wo kɔyɛ wo application for settled status, but because na woyɛ adwuma woyɛ EU ni a woyɛ adwuma wobɛtumi anya access to certain benefits nti ɛno no sa no they will allow you to have access to saa universal credit no. And then there are certain categories of people almost say to me enya universal credit. And this includes nkurɔfoɔ a nya limited leave to remain and also more pre-settled status under appendix EU. And also family members are ɛwɔ pre-settled status and also limited leave to remain ɛwɔ kurom ha. And so that in itself no ɛkyerɛ sɛ because wɔ saa limited leave to remain no nti no ɛnyɛ eligible to apply. Ɛna nkurɔfoɔ nso so a wɔ Zambrano ase nso saa no so do not qualify to apply for saa universal credits no nso. Nti ɛno no saa no it makes life a bit difficult. Sɛ wowɔ nkɔlaa a wontumi nyɛ adwuma a it makes life very very difficult. Nti there was a situation and I said there was a case where this happened to maame bi a ɔyɛ Romanian ni. Nti saa case no friend no Secretary of Work and Pensions versus 80. Nti 80 no ɛyɛ saa Romanian maame na ɔyɛ application for universal credit. It happened sɛ ne kunu no na abuse no nti ofi fie ɛkɔ refuge camp bi ɔmo ne dan na ɔgye child benefits. Nti child benefits na ɔgye no na ɔmo ɛka sɛ because child benefits £84 20 here na ɛbɛso £84 20 a month and I said every 4 weeks no ɛntumi ɛnhwɛ wo ɛne akwadaa no. Nti ɔmo advice no sɛ ɔnyɛ application for universal credit na at least onya bibi ɛmfa nhwɛ ne ho ɛne akwadaa no. Nti ɔyɛ saa application ɛna ɔmo refuse no in
2022. Nti saa time no na yɛfiri EU no mu. Nti ɛno no saa no na ɔmo aka ahyɛ ne sɛ based on ɔmo domestic regulations no, she is not eligible to have access to saa universal credit no. Ɛna ɔse ɔnte aseɛ sɛ ɔmo ntumi mma no. There's no way a ɔbɛtumi ahwɛ ɔno no ho ɛne akwadaa no sɛ ɔmo amma no access to saa universal credit no a ɛndeɛ ɔno ne ba no ebia biribi bɛyɛ ɔmo. Nti ɔyɛ appeal ɛde kɔɔ first year tribunal. Ɔmo ɛhwɛ case no mu ɛkaa sɛ because maame wei ɔwɔ rights under yɛ withdrawal agreement no mu. Nti sɛ wobɛkae a before a yɛbɛfiri EU no mu na ɛyɛ sɛ UK ɛne EU foɔ ɔmo tena ase ɔmo negotiate sɛnea EU foɔ na ɔmo te kurom ha ɛbɛnya access to all the things they had access to before UK ɛbɛfiri EU no mu. Nti ɔmo twerɛɛ biribi to hɔ ɛna ɛno na yɛfrɛ no withdrawal agreement no. Nti under your withdrawal agreement no, reference is made to the court interpreting law no in accordance with the union law. Nti wohwɛ interpretation anaasɛ ɔmo definition of union law na it includes certain treaties ɛne the EU Charter on Fundamental Rights and also biribi a ɛkyerɛ sɛ EU ni no efiri ne kurom aba wo kurom which is the UK and then they should have the same rights as obi a ɔyɛ British ni anaasɛ UK citizen. Nti ɛno no saa no because it was incorporated under yɛ withdrawal agreement no mu nti saa maame no has the same rights to be able to access public funds anaasɛ universal credits just like obi a ɔyɛ UK ni. And we say Home Office, Department of Work and Pensions for no can say there be free EU no mu deɛ na saa charter on the fundamental rights of saa EU citizens no entumi ɛnyɛ adwuma because maame no ankasa no ɔnhyɛ da nyɛ adwuma ɔte fie. There's no way a yɛbɛtumi aka sɛ she should have access to universal credit. Nti yɛmpɛ no yɛbɛyɛ appeal. Nti ɔmo yɛ appeal ɛde kɔ upper tribunal. Upper tribunal no nso concur with saa first year tribunal decision. Ɔmo ka sɛ ampa maame no should have access to saa universal credits because there's no way a wobɛtumi ahwɛ akwadaa no. But also they put down certain criteria ɛyɛ sɛ Department of Work and Pensions no so ɛhwɛ in terms of granting saa universal credit to obi a ɔnyɛ qualified EU citizen a ɔte kurom ha. Nti sɛ wohwɛ saa upper tribunal decision no a ɔmo kaa sɛ nipa no sɛ wohwɛ na ɔntumi ɛnyɛ adwuma a which is number one ɛyɛ biribi a ɔntumi ɛnyɛ adwuma because ebia ne ba no obia ntumi nhwɛ no and ɔntumi ntua for childcare anaasɛ supervision for saa akwadaa no a ɛndeɛ ɛyɛ sɛ ɔmo hwɛ ɛno no anaasɛ ɛyɛ sɛ ɔmo consider saa fact no a ɛwɔ hɔ sɛ nipa korɔ no ɛntumi ɛnyɛ adwuma. And then they also have to be able to look and see say nipa korɔ no ɔwɔ access to biribi a bɛtumi ama no saa basic needs. Nti wohwɛ basic needs the world we know say nsuo yɛ important, aduane yɛ important, baabi a wobɛda ɛyɛ important. Nti saa nipa no any access to those basic needs there and also saa no ɛyɛ sɛ ɔmo tumi ɛhwɛ. And then they also mentioned the fact that ebia sɛ wotumi hwɛ sɛ nipa no ɔwɔ nkurɔfo a ɔmo betumi aboa no in terms of saa basic needs na meka yɛ nti is she receiving third party support adamfofo anaasɛ obi wɔ hɔ a ɔbɛtumi asupport saa nipa no anaa nti ɛyɛ sɛ ɔmo tumi hwɛ ɛno nso ɛna sɛ ɔmo tumi hwɛ sɛ saa local authority na nipa no ɛte mu no ɔmo bɛtumi aprovide saa nipa no with support anaa nti sɛ nipa korɔ no ɛte local borough of Haringey na Haringey council no ntumi support no with vouchers ntumi support no with
housing benefits, on to me supporting with anything there. And they say Department of Work and Pensions also and also. And then fifthly, say to me share the risk nipa no ebe suffer in terms of not being able to access sa universal credits no. In the sense, into me and universal credits, then a ebisi. And so the upper tribunal put down these criteria, senior at least to me ashim aka say, okay, say say and it's dear and dear to me ama some allowance because of the fact say nipa we ebia or meet a criteria for obia or qualified to get it. But say you share your withdrawal agreements, then it means that nipa no, um, although a on your qualified person no under your regulations no, EU regulations no, and I say EU Charter on Fundamental Rights no, so Emma who can say she should be treated the same as any EU citizen, and I say any British citizen, and I say settled person or UK Chrome or to me access to public funds, and also to me access to your universal credit. Nti saa nnipa no saa no sɛ ɔmotumi consider no saa deɛ a ɛnnɛ na ɔmo aboa no. Currently no, Home Office and I said Department of Work and Pensions for no say there's no way a ɔmo bɛpene so sɛ saa nipa wei ebetumi anya access into ɔmo de ɛrekɔ Court of Appeal. Into Court of Appeal no so ɛbɛhwɛ mu. But sɛ wowɔ situation mu bi saa na wokura pre-settled and sɛ my experience say ebi a me uncle free Italy aba na ɔkuta nkɔlaa ɔyere ɛnyɛ adwuma because of nkɔlaa ne nti ɔno nso saa no n'adwuma no a ɔwɔ no ɔnhyɛ da ɛngye bebree. Obi saa no na yɛka sɛ because of the fact sɛ ɔyere no ɛntumi nyɛ adwuma no, she should be able to have access to universal credits. Ɛno no saa no sɛ woyɛ application na ɛsɛ sɛ ɔmohwɛ saa criteria anaasɛ nneɛma no a upper tribunal no ɛbobɔɔ so no. And in case, for instance, upper tribunal no lose in terms of the appeal now, air court of appeal now, still now no, of course, within the meantime, they should be able to grant you access to universal credit. But if the upper tribunal is able to win in terms of the fact say cause of appeal no, like I said, their upper tribunal and the first chair tribunal no so aka no no crest there, then it means say nkurɔfoɔ a wɔwɔ limited leave to remain anaasɛ nkurɔfoɔ a wɔwɔ pre-settled status no should be able to access universal credits just like any other citizen a wɔwɔ access to saa universal credits no. Nti this is something that now mepɛ sɛ mebɔ so na at least sɛ obi wɔ saa situation no mu na ɔgye di sɛ there is no way a ɔmobɛtumi anya ahokasa a ɔmobɛtumi ayɛ adwuma anaa koraa mpo sɛ because of nkɔlaa na ɔmowɔ no ɔmontumi ɛnyɛ adwuma but ɔmokora pre-settled and time again they've been told say ɔmontumi nya access to benefits they can give it a try again and then see if they meet the criteria na mabobɔ so no and then see how the Department of Work and Pensions will deal with omo application. Currently, no, they are supposed to assess you and then grant you sir access, no. But I know, say, the government department being the government department, ɔmo bɛtwɛn ama court of appeal for no amake ɔmo decision ansa na ɔmo apene so say they can grant universal credits to nkurɔfoɔ a ɔmo kora pre-settled. But I think say this is good news and I'm hoping say court of appeal no so ɛbɛma saa nkurɔfoɔ so ho kwan na ɔmo etumi access benefits na ehia ɔmo because currently nkurɔfoɔ a wɔkora limited leave to remain ɔmo betumi ebisa for change of conditions under 2.5 nti why not nkurɔfoɔ a wɔyɛ EU ni a wɔn kura pre-settled status anaasɛ limited leave to remain. It should be a general rule for all nti I'm hoping say
cause of appeal no so ebema ho for them to also access benefits. Its profits patromeja no hana yetumi atwa so. Oh my God, I Well, love Rainbow Radio. Many colors, many voices, one God, one station. ɛnɛ anɔpa yi lawyer Eunice atwa nsɛm no nyinaa agu de ama yɛ wo nso yɛsɛ universal credit no wo nsa bɛtumi aka bi nneɛma egu so sesa anɔpa yi deɛ yɛ nsɛm mmerɛ no bra line no so nsɛm a lawyer aboro gu so yi nyinaa ebi a na wɔn nso wowɔ emu adwenkyerɛ wowɔ mu nsɛm bisa na wopɛ sɛ wode ebua lawyer sɛ lawyer na me condition ni ɛna me mfamfa ɛyɛ 0208133446 0208133134 me pacho fache me video no aloki me guso try engineer guso ye ho adwuma den nti anche obehunu me live and colored e wo Facebook no so enye se bia madweni akote dabi me ndweni nkote ye manimu wa haya me wa haya sa obaso a me pacho no aye wasem ni tia sisei emre na yedi ye adwuma nti emre no nso ekotia ya emma lawyer kwan ema ne nkyerɛkyerɛ nsɛm no mu enkusi yi nanso emre a wo ba so yi mame mmo enka ye sɛ wo hwehwɛ lawyer na woni no adi nkomo woni lawyer asi nkonwa waka wo nsɛm akyerɛ lawyer wo se lawyer me paakyɛw fatum emma me a me paakyɛw kai hunu sɛ ɛyɛ ubehu ye wo 4th floor of Anna House ewo 7 Sisters 4th floor of Anna House me paakyɛw address no 214 to 218 High Road 214 to 218 High Road 7 Sisters landing N15 4NP landing N15 4NP contact number ofreya yedibema direction ama wo atimi aba na wo so wabeka wonsem akyerɛ no 0208 4937340 mame nkofa ofrefui mame me pacho me mawachi ema wakwaba. Hello, Master. Good morning. Aja me Joshua. Pacho, hello, Eunice me with you. My question, maybe I send YouTube about me sounds for auditor. Na when mama is meaning why. Pacho, my question is about a year ago, may apply for a pension of rights. And then say, Eunice, can I man? Na point ya na mtakani na sisi ano akabaye bosime na manyami mpino mun o kumashi number se ni say to be come say me apply for me settlement plan e was say me call up no na me switching from pre-settlement settlement na say and say total typically new application altogether but my question is kind. Okay, and see, usually say why you settlement scheme application that usually say switch it, let's say from pre-settled to settled. In your case, no, what retaining your rights into say your application no for settled status now a fresh application. And no no now your application no for sale. Open say your application for settled because on my option on my beside say your application no for pre-settled and that's settled. Into now I click it say your application no for settled. And they recognize documents and say they will passport in yeah they will recognize say almost system no so that in so almost bedroom passport details add the date of birth baby they will collect all of those basic details again and start almost a process it because usually they will ask for your NI and then if your NI is not showing all of the evidence, someone make catch will say then upload evidence. In your case, no, because we're retaining your rights, non-see, you may have to upload evidence of your retention of rights, any evidence of the first say what's and a half for the 5-year period. And so, oh yeah, no, so now with me a bookie appointment for biometrics, no, so you see, it will be a fresh application, and then it will give you the option to choose whether I will go for pre-settled and as settled. Oh, okay. Number two, how soon can I apply? 28 days to time
back room, yeah, exactly 5 years ago, and I said, okay, change. I'm 5 years exactly, and some of me apply. Is it because you are currently holding retention of rights, which is another 5 years? No, you don't wait for 28 days before a no bear expire. So we'll start. Unim say abia maybe hanum 2018. Minim say because of the fact that worry and now buy and I say over worry I'm just going to assume it's to say abia will buy based on our year. Now 5 years no answer now will year retention of rights and saying yeah massive we year divorced when our retention of rights. After the retention of rights, no, it's not that you're waiting for another 5 years answer now why your application. No. Usually once you are able to show say ebi nipa na aware no EU national no na ono de watena krom ha for more than 5 years no krampo ono de o ya ne settled status edre no ho me na ebi anyama anko ye ama me nti ye divorce nti after some time no na me ye divorce no na ye call your separate ways. It's 5 years from the time o de betina krom ha with that EU nipa no you can say because what's not have for the continuous period of 5 years, what retain your rights? Nimpa no so sa no so okoni baby, but on no cramp no. Now what's not chrome her for more than 5 years and we and settled status in the baby. In say no sa no me say me application to show say matina a chrome her for a continuous period of 5 years. And obviously before I'm able returning my rights no na me year no atena for a period of at least 1 year and son I yebe divorce no and we lived in the UK together. You worry for at least 3 years. It's now you worry no I attract a 3 year period no yɛda so te kurom ha anaasɛ meme da so te kurom ha after the divorce a meyɛ adwuma anaasɛ meyɛ deɛ meyɛ no nti 5 years no aso aka ho mepɛ sɛ meyɛ application ɛno no saa no na ɔmo atumi ama wo saa settle status anaasɛ indefinite leave to remain under the EU settlement scheme. Oh, okay. There was a change my 5 years, no so perfect. Yeah. Next time I'm going back room, okay. That means you're making me apply and stand up 5 years, you know. Awesome. Yeah, be. Just 5 years now. Okay. Much of that's it. Yes, so yada wase onyame enhyira anopa yi saa na dwumadie no akɔ sɛ oba so se ya me do be ma lawyer na kyerɛ sɛ yafa ye last caller na afi ye dwumadie no nyinaa aba awieye kai hunu sɛ wohwehwɛ lawyer akyiri kwan a BWF Solicitors ye wɔ 4th floor Anna House 214 to 218 High Road 7 Sisters London N15 4NP. Me pacho your contact number 0208. Me pacho mamenfa nipa imra na mefa details ni nyina enko so ma. Me pacho me ma wachi ema wakwa ba eba dwumadi yiso. Good morning. Morning sir. Me pacho sorry for the tweet the program but me pese me bisa quick question be me bisa lawyer why. Oh. Yeah, friend me faru. Bra lawyer 8 you. Me pacho me minua bi me yi uni me have me o minua bi a o 19 years this year we go 20 years minua ba bi na akonya da wa me timi dina ba because ono no o depend on me o me na me sure mo. In regards to Nkonform extended family members, no, unfortunately, as of 31st December 2020, no, so we EU ni crampo na untumi emfa wo extended family member emba. Into wo sister crampo and also wo brother crampo wo extended family member. Into omo no untumi emfa omo mba. Except say omo ye wo close family member. Into se nimpa no wo maame anaasɛ wo papa anaasɛ wo yere anaasɛ wo ba anaasɛ wo nana ɛno deɛ ɔmo frɛ ɔmo close family members nso wobɛtumi de ɔmo aba because ɔmo yɛ wo family members in the direct line
apart from omono untumi emfa obi biara emba bio. Okay, with the patrol. San the Panambican was a miano. At the same time, so friend is a professional care, but Sake to my batafina we are 19 years. And also, because Matisse Mokas a carer, no so almost might be or president, Yabati mobile. Okay, nti sɛ woka sɛ wopɛ sɛ wohwehwɛ adwuma ama no deɛ a ɛnde of course sɛ woka sɛ wayɛ adwuma within the care industry menim sɛ ɛho adwuma kɛkɛ na wayɛ a then obviously they need to also look at his qualification because he needs to be able to have a qualification which meets level 3 or upwards or above into say our qualification to say diploma and I say any similar qualification which is a level 3 or upwards within the care now or say oh yeah na dia and the no omubehwe. And then they also need to be able to see his English into ne brofo no to say ebia why English language test ni bi ɛno no saa no so otumi enya a level B1 ɛno no ɔmo tro no wɔ British Council ɛwɔ Ghana. And then so to me ejuma within the care industry nti ɛno no saa no na wo apply to the care homes anaasɛ nursing homes a wɔwɔ kurom ha wohwɛ sɛ ɔmo betumi ama wo adwuma anaa. I know that there are also agencies a ɔmo tumi ɛma saa adwuma no nso, and obviously sɛ wopɛ sɛ woyɛ applications na ɛsɛ wotumi nya adwuma no nso nti adwuma no ɛna ɛbɛma ho kwan sɛ wobɛtumi ayɛ saa application no nti first of all no ɛsɛ ɔmotumi nya adwuma no ɛsɛ ɔmotumi meet saa required skill level no ɛne borɔfo no nso. Okay. And you can refer me to those agencies, and I'm in because I don't have idea too much about how those things work. Medium himself, you are qualified, you are but to the extent of which degree or which level, no, I don't know. I don't know. It's a draw and but the thing is, I don't know how to look for the job. And you can refer me to those agencies. Yeah, unuya team. Entifa address na bra 4th floor of Anna House, 214 to 218 High Road, 7 Sisters. Me pacho for number 0208 493 7340. And now say emergency contact. Okwa ose me hwehwe lawyer Eunice. The number 075 35 813910. Lawyer Eunice number 075 3581 3910. Akaba 2-3 minutes not your time no aye be o time na 2 minutes past 10. Lawyer Eunice me pacho ye nua be mai e wo so oba be hunu na information na ohia no na ye de agu form ama no mesrew anopai lawyer eka nanumu asem etwa to wi a mesan the address ne contact details no atwa to ba ma men kai na men share no nso ema wo say Oko lawyer no mo ho a by 2 7 Sisters exit 2 exit 2 and I will be upie free exit 2 na building na ye wa 2 na kire say waduru ho so what the bus na e ban so a bus 149 76 243 259 279 318 476 na eno ano no ho. So what the car na eba nso a hye no nso say ye Tesco car park ho no ubetimi apake for 90 minutes na no me ko park ho ekodidi ye omu invite me enye easy kura wetimi apake ho 90 minutes enu nti na obehia postcode no N15 4NP N15 4NP. Lawyer Eunice yanji wanu masem a etwa to na afi yemfa emfiri ho lawyer twen mamefa caller we emro na afi yemfam free ho yenua no yeda ase why yeda ase obi aba ye other line no so nka me text message na mfa so nso wa frɛ me pa cho me ma wache ema wakwa aba lawyer me pa cho tin nka Patrai. Hello lawyer lawyer so ti won kasa ne enko pato anopede boko na
the person in this question is about Kumua 2019. Na the visitors na ba. Na portrait ni do MIG ono. Omo di tani. Enti na o se me fa lawyer. Ti fa lawyer na mi kiye. Ba mi kiye mo fa mi book na ma me. Enti ba na no ama me nka ta asem no. Me hu to me hu akwan bi na fa so a no tumi na ta ta ho. O tumi ha se because mi book a me me de be no no. Eni ni no ho e wo mo hono. Ana mo ka say I am call for like me ko sign wo address na me da mo obo so ma ko na me se bia no ko in case bi o mo sa ko be o do ko feedback e ti gana no ka dan ma den du ku mo pa me dwen ko sa me ni e ko se se pa me ko so a me tinya asesa wo ku mo na me bi lawyer say ka se ti se no you review this ya fa ho na. I think so it's not even to do with wo book now being no back, but so to me share kwan a wo fast way dey yan krata wo krom ha because wo book no say wo mo ho a wo ye wo Hello. application a Me wo de pa be cho bro. lawyer kasa nti odi wo line no to so a wo betie ni a o ka no. Why? Okay, you matter. Nti fatu so lawyer nsem a wo ka no in the short time ni say enye ikwan a wo be fa so a wo benya o passport no. Ba wo se wo hwe ikwan a wo be fa so a ubenya enkrata edi atena krom ha enti in this case may suggest say enka book appointment na kuhu lawyer na montena sinsem ni bi wo ho obetimi abaibai mu akire no am wani ani ada ho why enti se me fa lawyer no ma na mawa na intentem ya friend why 0208 4937340 0208 4937340 and answer for lawyer Eunice direct on 075 3581 3910. For lawyer Eunice direct 075 3581 3910. Mr. And yes, say you try you na asem so ontin ya lawyer kano. Important say ubekwa kuhunu lawyer na woni na atenase na emoe wo no de aboa. Lawyer Eunice me pacho yemfa wanum asem a etwa to emra na yenwie dwumadie no ha. Patrick, but that's a pray. And see, yeah, yes, I share with the main topic, which was to do with the EU for and as some family members. I want to chrome her, almost per se, almost abia universal credits. In see, abia almost abetina chrome her because of colani into almost to me and yejuma because almost sounds so any EU passport and I can't put say almost cry EU passports, but still now omunkra indefinite and that's omunkra settled status. Into the law is that omu into me access universal credits no. And no sano say o share their regulations ne Canada and the ebeye ho pepepe. But say you share your withdrawal agreements and the fact say aka say your union law no includes the EU Charter on Fundamental Rights, including certain treaties, ne conventions na UK first na omo EU no mu na omo ka ho bi no say certain parts of your appendix EU and I say domestic law no and I say mbra na ɛwɔ UK krom ha say share mu and I say ka ho asɛm a we should be able to interpret it alongside sa union laws na first ne yɛka ho bi no nti ɛno no saa no sɛ union rights no ɛma ho kwan sɛ EU ne a ɔte krom ha even though a UK yɛ free EU nim no they should still have the same rights and access, same access just like any person or access to universal credits or UK chrome ha say wohwɛ the case law of the Secretary of State of Work and Pensions ɛne 80 a ɛno ɛyɛ 2002 22 case ɔmo aka sɛ they should be given access to universal credits even though ɔmo nya ɔmo settled status anaasɛ ɔmo nya ɔmo indefinite leave to remain no they should be granted access ɛno no saa no
at least na to me ahwɛ ɔmo ho ne ɔmo mba. Yɛnim sɛ home office anaasɛ department for work and pensions for no ɛde case no akɔ court of appeal because ɔmo mpene so, but I think say it will be fair say they should be given the same rights because hwɛ nkurɔfoɔ a ɔmo kora even further leave to remain, which is yɛ 2.5 ne bi a ɔmo kora Lawyer, mpo no you're running up. Na me nua ba no patro bɛsesa me na awura mu. Meda patro ase. you patro you. Nti ɛno nso saa no ɔmo betumi anya access to saa benefits no. Nti in the time being no sɛ wo ɛyɛ obi a ɔwɔ saa situation no mu a obviously seek some legal advice ansa na wayɛ saa application no to the work and pensions department sɛnea nso saa no wobɛtumi ayɛ application no for universal credit. Nti ma mengya no wɔ ha dasɛm dɛ yɛbɛsan ahyia bio. Me ba cho si o telephone number no ne address no so ema me. Na afi ya Okay. pagya yemu meda ase. Okay, okay. Into BWF Solicitors, you London, Seven Sisters. Yeah, were fourth floor of Anna House. Into your fourth floor of Anna House. 214 to 218 Tottenham High Road no so. Postcode no N154NP. Into N154NP. Sɛ wopɛ sɛ wobook your appointment with yɛn a wobɛtumi afrɛ yɛ telephone number which is 0208 493 7340 into 0208 493 7340. Yeah, offices no you be from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. So wopɛ sɛ wofrɛ me ankasa me so me telephone number nso so a number no yɛ 075 3581 3910. Nti prophet nyame nhyira wo for yɛn berɛ no a wode ama yɛn. Emo meda ase mame adwoa sa na ye de aseda kese no ebema no ono ne mre na kire se yetwa awura mu yi onyame nhyira wo se wode wafidie no ato ha ene ha na mre bema ye kwan na ye de asi ye fra me prophet Stanley Osebri Osei me na nne madi chiame ama BWF Solicitors from Rainbow Radio International onyame nhyira wo onyame enka ho onyame ya adom a ya woda dasenne obesa atiyenka makraw baba. I think the question we na call and buy or say or there to YouTube so say about a year ago or apply for a retained rights and a omode mano and or beyond 5 years into dabe no bet to me I application no over full line or so into it to me answer question and say only 5 years and son why application no into Grace Press definitely no. So on Saka with documents for the 5 years now, not with to me application no. I think so it's better say 5 years no but soon and sana why application send your mechanic no. With settled status no, you definitely have to make a fresh application. You can't do it just by yes, you can say switching. So there's no option to say switching, but there's the option when you're making the application to say oh your application either for settled status and answer or your application for pre-settled and say over choose settled status. Yeah. And say I don't think that we have any more questions on your Facebook non so. And say I think say you be January and hopefully next week no na yɛtumi atoa so nyame nhyira mu nyinaa nyame mbɔ mo ho ban sɛ ɛnde den mabɛka yɛn nsa nti dasɛn dɛ yɛbɛsan ahyia bio. Bye bye. This is our world. Here we are in our community. There are the laws, there are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation,
all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we'll get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner with over 30 years of unbroken service to the community is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us, speak to us, let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner.